Hi, everyone. My name is Dannielle, and I'm an alcoholic. I'm very grateful to be here today. I'm eternally grateful for COVID for being able to open our world to more of the Zoom, being able to share in different countries and different states, and for that being possible. So, if one great thing came from that, I'd say that this is it. I've been sober since May 20th of 2015, and for that I am eternally grateful. Alcoholics Anonymous has saved my life and changed who I am from the inside out. And I owe everything in my life today to Alcoholics Anonymous. So I'm honored to be here with you guys, and I hope that you get something out of my story. And I'm going to do my best not to lose my train of thought during the pauses. So just bear with me here. Translate. Thank you. You're doing great. You can just, just even if you're going way too much, I'll probably interject, so you need not worry about that. You just go with the flow. Okay. Now, ఆవిడ పేరు డానియల్ అండి. ఆవిడ ఒక త్రాగుబోతు. ఆవిడ మే 20, 2015 నుంచి సోబర్గా ఉన్నారు. ఆవిడ ఈ కరోనాని కోవిడ్ వల్ల మనం ఇలా కలుస్తున్నాము, దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞతని. కోవిడ్ ద్వారానే ఈ మీటింగ్లు అన్ని స్టార్ట్ అయినాయి. మనం అందరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలవటం మొదలు పెట్టాం కోవిడ్ తర్వాత. దాంట్లోంచి ఏమైనా మంచి వచ్చిందంటే ఇది ఒకటి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ఆవిడ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ యొక్క మెంబరు. అది తన జీవితం లోపల నుంచి బయట నుంచి కూడా మార్చింది. దానికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నారు. అదే ఒకవేళ పాజ్ ఆవిడ ట్రై చేస్తా అంటున్నారు. ఆవిడ మాట్లాడేది ఎవరికొకరికి ఉపయోగపడితే దానికంట అదే కోరుకుంటున్నారు. ఎవరొకరికైనా ఉపయోగపడాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్ డానియల్. Okay. So my life, I'm gonna keep my experience prior to AA pretty short, because the most important part is my experience with the steps. But I do want to qualify myself. So I grew up in a very dysfunctional home. My mom was going through a midlife crisis. My dad was very absent, and I was an only child who was adopted at birth, and just a very lonely kid. I learned how to kind of survive on my own emotionally, and just did the best I could as a kid with that kind of background. These are not the things that made me an alcoholic. A lot of people had bad childhoods. A lot of people had good childhoods. And yet here we are, alcoholic. So I don't say these things to say that I am alcoholic because of them. So, being a lonely kid, having the chaos in my house, I retreated to my room a lot. So I was very much an isolator at a very, very young age. My room was like my safe house. I identify with the spiritual malady as far back as I can remember. And what that looked like for me was I felt very alone in a crowded room. I didn't know how to connect with you. I felt fearful of human interaction. I hid behind a smile, so you would never know that I felt any of those things. And that was kind of how I got through the world. School was very, very hard for me. From, elementary on, I just felt very, very a part of, or not a part of. I was a kid who was always picked last for things. So I developed a very low self-esteem from a very young age. And so, this was kind of my experience for the next, 10 years of school. I woke up every day dreading it, and would show up again with a smile on my face and do my best. But I really hated it. I hated it with everything that I had, and I just wanted it to be over. And so,
fast forward to high school. Well, actually, I'll say that I had my first drink when I was 6. I did not continue to drink at age 6. But my parents allowed me to have a drink at New Year's. And I remember feeling so alive and ended up going around the whole room and drinking everybody's drinks when they weren't looking, and blacked out. And I remember coming to, my mom was freaking out because she thought she had given me a drink and that one drink did that. But little did she know I was running around the room, drinking everybody's drinks. So that was my very first experience with alcohol. And I didn't start drinking until I was in like late middle school, early high school. And for the first time in my entire life, I felt like I had arrived. I felt comfortable in my skin. I felt beautiful. I felt worthy. And I felt connection. Translate. Right, translate. Thank you. సో ఆవిడ ఏంటంటే అండి, మామూలుగా కొంచెం ఫ్యామిలీ పరంగా అంత అద్భుతమైన కుటుంబంలో ఏమీ పెరగలేదు. ఆవిడ్ని దత్తత తీసుకున్నారు చిన్నప్పుడే. సో ఆవిడ మదర్ ఏమో ఈవిని పెంచే టైంలో కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ గా ఉండేది. ఆ టైంలో పెద్దగా ఉత్సాహంగా కూడా చూపించేది కాదు వాళ్ళ అమ్మగారు. వాళ్ళ నాన్నగారేమో అస్తమాటు ఉండేవారు కాదు ఇంట్లో. సో నేను చాలా ఒంటరితనం అనుభవించింది. ఆ ఒంటరితనం వల్ల నేను తాగుబోతుని అవ్వలేదు. మనలో చాలా మంది ఒంటరితనం అనుభవించారు. మనలో చాలా మంది చాలా ప్రేమించే కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు. సో అది నన్ను తాగుబోతుని చేయదు అని చెప్తున్నారు. ఆ ఒంటరితనం ఎలా ఉండేదంటే, ఆవిడ రూమ్ లోనే ఎక్కువ ఉండేవారు. ఆ రూమ్ లోనే ఎలాగా ఎవరితోటి నేను మాట్లాడలేకపోయేదాన్ని, ఆ ఒంటరితనాన్ని బయటికి ప్రదర్శించలేకపోయేదాన్ని. ఒకవేళ రూమ్ నిండా జనాలు ఉన్నారంటే నేను చాలా సైలెంట్ గా కూర్చునేదాన్ని. నాకు ఆ రోజుల్లోనే ఆధ్యాత్మిక గందరగోళానికి గురయ్యాను. సో ఆధ్యాత్మిక గందరగోళానికి గురవటం ఆ రోజుల్లోనే జరిగింది నాకు. ఒకవేళ దేనికైనా సరే స్కూల్లో నన్నే లాస్ట్ ఎంచుకునేవారు. దాంతో నాకు చాలా నా ఆత్మగౌరవం కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. నా మీద నాకు గౌరవం కూడా. అప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పటి నుంచే కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతని అనుభవించాను. అప్పుడు నాకు తెలియలేదు. నా మొదటి డ్రింక్ మటుకు నేను 6 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడండి. కాకపోతే నేను 6 ఏళ్ళ నుంచి తాగటం మొదలు పెట్టలేదు. నేను తాగటం మొదలు పెట్టింది మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్. అంటే సుమారుగా 7వ తరగతి నుంచో 8వ తరగతి నుంచో తాగటం మొదలు పెట్టారు ఆవిడ. కాకపోతే మొదటిసారి 6 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు న్యూ ఇయర్ పార్టీకి ఒక డ్రింక్ ఇచ్చారు తాగమని. ఆ డ్రింక్ తాగాను. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. పెద్దలు వాళ్ళ ఖాళీ డ్రింక్ గ్లాసులు అక్కడ ఇక్కడ పెడితే వాళ్ళు చూడనప్పుడు నేను తాగేసేదాన్ని ఆ రోజే. అలాగే ఎన్నో డ్రింకులు తాగేసి బ్లాక్అవుట్ అయిపోయాను. వాళ్ళ అమ్మగారు కంగారు పడ్డారంట అప్పుడు. అయ్యో, నేను ఇచ్చిన ఒక డ్రింక్ ఎలా అయిపోయిందని. కదా ఆవిడకేం తెలుసు, నేను చూడకుండా చాలా మంది డ్రింకులు తాగేసాను అని ఆ రోజు నైట్లు. దాని తర్వాత మళ్ళీ తాగటం మొదలు పెట్టాక 8వ తరగతిలోనో అప్పుడు ఆవిడకి చాలా బాగా అనిపించేది. ఏంటంటే వారితో అయినా మాట్లాడగలుగుతాను. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక నవ్వు వెనకాల దాక్కునేదాన్ని. ఉన్న మొహం మీద నవ్వు వేసుకుని వెనకాల అంతా భయాలు, ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలి అంటే. కాకపోతే ఇక్కడ ఇప్పటి నుంచి మటుకు అలాంటి ప్రాబ్లమే ఉండేది కాదు. అందరితో మాట్లాడగలిగేదాన్ని ఒకసారి తాగాక. అలా నా తాగుడు జీవితం మొదలైంది అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, డానీ. So my drinking escalated in high school. I was drinking on the weekend. My story also involves outside substances. So alcohol was not my only problem, but I will keep it to alcohol for the sake of the traditions. And so, drinking was fun for me. It didn't get bad for a while. I really enjoyed it. I had a lot of fun. Like I said, I felt very powerful. And so
alcohol worked for me for a long time. And so what my drinking looked like was on the weekends. I would also use sometimes before school, just to get me through the day, to give me the just motivation to get out of bed and get to school. And that looked, weekends turned into partying during the week sometimes. And, once I got to the end of high school, I had about a credit and a half left and decided to drop out, which I immediately regretted because I went to school with the same people for all of my life, and they were all walking across the stage and I wasn't. And so I got a job. I was self-supporting, and this is where my using starts to get pretty tricky. I was working at a bar, and so naturally, what do you do at a bar? You drink, and they encouraged that. So I was at the perfect place to be able to drink alcoholically, and nobody noticed because everybody else drank alcoholically too. What my life looked like at that point was being in a relationship. I was a total nightmare. I was unbearable to be around when I drank. I was emotionally abusive to my boyfriend. I was embarrassing because I blacked out all the time. I remember him carrying me out of bars sometimes. It just was not cute. And so, fast forward several years, my drinking increased and my drug use increased as well. And, the book talks about this invisible threshold that we cross, right? Where all of a sudden it feels like all of a sudden I don't have control over my drinking anymore. What used to be fun and what used to feel like a choice was no longer a choice. I needed it to survive. I needed it to get up. I needed it to go to sleep, and so it stopped being fun. It stopped, the consequences looked like losing a job. My boyfriend at the time was taking care of me because I couldn't get a job or hold a job. Living out of my car, my relationship with my parents was very, very distant because I knew that if I spent too much time around them, that they would see how messed up I was. Late to family events, to holidays, half the time I wouldn't show up, even when I said I was going to be there. Pause. Oh. Translation. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏంటంటే హై స్కూల్ మిడిల్ స్కూల్లో అంటే బేసిక్గా 8-9 క్లాస్లో తాగటం మొదలు పెట్టాక అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆ శని ఆదివారాలు తాగేది. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు కొంచెం పుచ్చుకుని వెళ్ళేది, ఆ రోజు సక్రమంగా వెళ్తుందని చెప్పి. ఆవిడ ఇతర పదార్థాలు కూడా వాడింది. మన ట్రెడిషన్ ప్రకారం వాటి గురించి మాట్లాడడం కాబట్టి ఈ మీటింగ్ లో మాట్లాడట్లేదు. మానక ద్రవ్యాలు సరే. సో ఆవిడ ఏంటంటే చేసేదే, ఒకసారి 10వ తరగతికి వచ్చాక ఏదో కొన్ని మార్కులతోటే వదిలేసింది, పాస్ అవ్వలేదు. కాకపోతే అది దాని తర్వాత చాలా బాధపడింది. ఎందుకంటే తను మొత్తం స్కూల్ అంతా ఒకే స్కూల్లో చదివింది, అందరూ తెలుసున్న వాళ్ళే, వాళ్ళందరూ డిగ్రీలు స్టేజ్ ఎక్కి డిగ్రీలు తీసుకుంటుంటే తనకి కాస్త బాధ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఉద్యోగం సంపాదించింది బార్ టెండర్ గా. అక్కడ ఏంటంటే మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారు తాగమని చెప్పి. సో తాగుతూనే ఉండేది, ఎవరికి తెలిసేది కాదు, ఎందుకంటే అందరూ తాగుబోతులే అక్కడ వచ్చి తాగేవాళ్ళు కూడా. సో అందరితో పాటు అలాగే తాగేది, వేరే మానక ద్రవ్యాలు కూడా తీసుకుంటూ వెళ్ళేది. అలాగే ఏళ్ళు గడిచే కొద్దీ ఏమైందంటే, మన పుస్తకంలో చెప్పినట్టు ఒక అదృశ్య రేఖ, అంటే అదృశ్య రేఖ అంటే అంత అదృశ్యం కాదండి, అది దాటింది. అప్పుడు ఎప్పుడు దాకా అయితే తాగుడు చాలా ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదో అది దాటేసి ఆ తాగుడు మీద ఆధారం పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే తాగుడు
అన్నదే ఆవశ్యకత అయ్యిందనమాట. ఆవశ్యకత అయ్యి తాగుడు మీద ఆధారం. ఇప్పుడు మామూలుగా తినాలన్నా తాగుడు, పడుకోవాలన్నా తాగుడు, బతకాలన్నా తాగుడు అలా అయిపోయింది. ఈ లోపు తనకి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇలా బారుల్లో తాగేసి బ్లాక్అవుట్ అయిపోతే మోసుకుని వెళ్ళేవాడు. అదేమి పాపం తనకు ఉద్యోగాలు నిలబడేవి కాదు. అయినా ఆయనే చూసుకునేవాడు. కారులోంచి జీవితం గడపటం మొదలు పెట్టింది. ఇంకా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతోటి రిలేషన్ బాగా పాడైంది. కుటుంబ ఫంక్షన్లకు కూడా లేటుగా వెళ్ళేది, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేదే కాదు. ఇలాగా ఎన్ని రకాలుగాని జీవితంలో బయట అస్తవ్యస్తత కనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ డానియల్. So starting to, just really distance myself from my family, really unable to be a functioning human in the world anymore. The anxiety of, going to job interviews was starting to take over. And I just had become this woman that I never dreamed of being, I think a lot of us roll into AA as this version of ourselves that we just can't believe. I was, I used to be I was independent, I was confident, I was all of these things. And then all of a sudden I was this scared, broken, empty shell of a human being. And so, fast forward, the next couple of years looked exactly like what I just talked about. Just a lot of chaos, a lot of drama, a lot of emptiness. And, there were two instances that happened a week apart. One was I fell asleep at an intersection and a cop knocked on my window. And I thought I was for sure going to jail. But I somehow, by the grace of God, got out of that. But that scared me. But it didn't scare me enough to stop using and drinking. So I continued to use and drink despite not wanting to. And that's what the book talks about is I don't have any choice in this matter. Once I cross that invisible threshold, I don't have a choice in whether or not I'm going to use or drink. It just happens. And so a week later, exactly on the day, a week later, I got in a car accident and under the influence, ran into somebody. Thank God I didn't hurt them. But I totaled my car, and that was like the final wake-up call for me. I say that. I wanted it to be the final wake-up call for me. But I then I was taking the train to Dallas for a little bit, and that got really exhausting. And so, my parents finally, and I was living back at home with my parents at this point, and they said, you're not okay. We think you need to go to treatment. And so I went to treatment. I had no idea what to expect because I didn't even know people got sober. I thought you either, were a screw up or you weren't. And I thought I fell in that category of being a screw up. And that there was no redeeming, my life. And I remember, I didn't grow up in church. I didn't, but I knew who God was. My grandparents were very religious. My mom, I think because she grew up very religious, kind of did her own thing, but she still believed in God. And so I knew God was real. I didn't have a clue what that looked like to have a relationship with God. But right before I went to treatment, I remember pulling down a Bible and just opening up the book and just like crying and reading exactly what I needed to hear. And it was, I can't even remember what it was anymore, but it was something along the lines of, no matter how far you fall, you are redeemable. Like you will be okay. And so I went to treatment, and it was my first introduction to the steps.
I was really paranoid when I went to treatment, coming off of a lot of substances and just not being well mentally. And I remember the very first speaker that I experienced was she told my story, and I thought it was a setup. I thought she, like everybody, my mom, my parents, I thought that they planned it. And as ridiculous as that sounds, I couldn't believe that she was telling exactly my story. And so at first I was a little apprehensive, like, I don't know if I believe this. Like, is she really sober? She looks really happy. She looks really pretty. Could she really be sober? Is this real? Translate. ఓకే. సో ఈవిడి జీవితం అలాగా అస్తవ్యస్తమైనప్పుడు ఏంటంటే ఆ అదృశ్య రేఖ దాటాక ఇంక ఈవిడికి చాయిస్ ఉండదండి, తాగాలి. ఏంటంటే అవసరానికి తాగుతుంది ఇప్పుడు. సో అలాగే ఎన్నో అవుతూ ఉంటుంటే ఒక వారం గ్యాప్ లో 2 పెద్దవి అయినాయి. మొదటిసారి ఏమైందంటే ఈవిడి ట్రాఫిక్ లైట్ దగ్గర స్టీరింగ్ వీల్ మీద పడుకుని పోయింది. కాపు వచ్చి, అదే పోలీస్ ఆయన వచ్చి తలుపు తడితే దాని నుంచి ఏదో విధంగా మాటలు చెప్పి బయటపడింది. చాలా ఏంటంటే కొంచెం భయం వేసింది. దాని తర్వాత కాకపోతే ఆ భయం సరిపోలేదు, మళ్ళీ దాటం మొదలుపెట్టింది. ఓ వారానికే ఇంకొక కార్ యాక్సిడెంట్ అయిందనమాట. కాకపోతే అదృష్టవశాత్తు అవతల వాళ్ళు ఎవరికి ఏం అవ్వలేదు, ఈవిడికి ఏం అవ్వలేదు. కాకపోతే కారు మట్టుకు చిత్తు అయిపోయింది. సో ఆవిడ ఆవిడ ఏంటంటే అప్పుడు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఉంటుంటే ఇంకా మళ్ళీ దాని తర్వాత కూడా తాగుతుంటే ఇంకా తల్లిదండ్రులు సరే ఇంకా తాగింది చాలు, నువ్వు ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి అని ట్రీట్మెంట్ లోకి తీసుకెళ్లారు ఇవన్నీ రిహాబ్కి. కాకపోతే అప్పటికి ఎప్పుడు ఏమనుకునేదంటే ఇద్దరు ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు పూర్తిగా చెడిపోయిన మనిషిగా అయినా బతుకుతావు, లేకపోతే మంచి మనిషిగా అయినా బతుకుతావు, మధ్యలో బతకటం ఉండదు అని ఎప్పుడూ ఉద్దేశం ఉండేది అనమాట. జీవితం పూర్తిగా అయినా చెడిపోద్ది, లేకపోతే బాగానే ఉంటది జీవితం. మధ్యలో ఉండే జీవితం గురించి ఇవిడికి తెలీదు. ఇంక ఈవిడ ఏంటంటే పూర్తిగా జీవితం పాడైపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని బాగు చేయలేము అన్న ఉద్దేశంలో ఉండేది. ఈవిడేమి పెద్దగా మతపరమైన కుటుంబంలో పెరగలేదు. అది ఈవిడికి దేవుడి గురించి తెలుసు, ఎందుకంటే వీళ్ళ తాతగారు మామగారు కూడా కొంచెం దైవభక్తి ఉండేది. సో ఈవిడికి తెలుసు. ఆ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి బైబిల్ తీసి చదివితే కరెక్ట్ గా లైన్ ఏం కనిపించిందంటే, నువ్వు ఎంత దిగజారిపోయినా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి బాగుపడచ్చు, రిడీమబుల్ అంటారు. సో ఆ లైన్ కనిపించినప్పుడు ఈవిడికి ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగింది. దాని తర్వాత ఏ మీటింగ్ తీసుకెళ్తే అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఏమనుకున్నారంటే, అదే ఎలా చెప్తుందంటే అచ్చు ఈవిడికి అదే చెప్తుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మానేసి వీడికి నమ్మశక్యంగా లేదు, ఇది మా పేరెంట్సే డబ్బులు ఇచ్చి చెప్పేస్తున్నారు వీళ్ళతోటి సెటప్ ఇది గ్యారంటీగా నమ్మశక్యంగా లేదు, ఎందుకంటే అలా నాకదే చెప్పి ఇప్పుడు ఆనందంగా ఎలా ఉంటుంది ఈవిడ అని ఆలోచనలో ఈవిడ ఉన్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్లీజ్ గో హెడ్ డానియల్. So, I'm in treatment, and this is my first experience with the steps, and step 1 says, we admitted we were powerless over alcohol and our life had become unmanageable. And I was often baffled at, how bad things were. And I would swear off never drinking or using again. And then I would find myself drinking and using again. And it was just a cycle of that, and just feeling really confused at why I continued to do this. And so when step 1 was explained to me that we not only have this allergy to alcohol, but we also have this obsession of the mind. And the allergy is where when I put it in my body, what happens to my body does not happen to the average person. So an alcoholic, the way that
it reacts in my body is it will never happen to the normal person ever. And so an example of that, somebody explained to me a long time ago, which was really helpful, was, okay, so I get this craving for a candy bar, right? And I eat the candy bar and I'm like, I want another candy bar. So I eat another candy bar, right? And maybe I'm still not quite satisfied, even though I'm starting to feel a little bit sick, but I want one more candy bar. So I'm going to eat the candy bar. And after the third candy bar, I physically cannot eat anymore. I know you guys have been there before where you're just like, this, I can't. I'm like, now I'm sick. I'm regretting eating that third candy bar. I can't do it anymore. But when you switch that for alcohol, right? I have a glass of wine, and I want another glass of wine. So I get a bigger glass of wine and I drink that glass of wine. And then I want another glass of wine, and then another and another. There's nothing that satisfies that craving, right? And so unlike the candy bar, when eventually I get enough and I stop, it is not that way with alcohol. And for a lot of people, it looks very different. Maybe some people can have 3 glasses of wine and stop. But for this alcoholic, there was no stopping until I was blacked out, until somebody was stopping me. And so really understanding my disease was the stepping stone for success, really. Understanding that I'm not crazy. I'm not, that there is actually something wrong with me when I drink alcohol. And so, that's the first part of step 1. And the second part is that our lives had become unmanageable, right? And this unmanageability that they're talking about is not being able to manage my drinking, right? I can't stop and stay stopped. I don't get to decide when I'm going to pick the drink up again, but also my emotional nature, the way that I show up in the world, my emotions are absolutely unmanageable, right? And so, my experience with step 1 was like, until I understood what it meant to be an alcoholic, that living under a bridge, losing the job, losing the boyfriend, all of those things, none of that made me an alcoholic. What made me an alcoholic is the way that my body reacted to it, and that my mind, despite how much, how terrible it was the night before, or how embarrassing, of a thing I did, or, how terrible I felt, no matter how much I sweared it off, I was going to have that thought that a drink sounded good, no matter what. And so that was my experience with step 1, and it clicked. It made sense to me that like when I'm crying and I'm like, don't do it, don't open the fridge. And I'm opening the fridge and I'm taking the drink, right? That there was actually a physiological and mental disorder, for lack of a better word. Translate. సో ఇందాక మర్చిపోయిన ఏ మీటింగ్ వెళ్ళాను కాదు, ఇందాక రీహాబ్ లోనే ఒక ఏ మెంబర్ మాట్లాడటం అది చెప్తారు ఆవిడ. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ లోనే ఈవిడ ఏంటంటే మొదటి సోపానం ఈవిడికి అర్థమైంది. మొదటి సోపానం ఏమంటదంటే, బాబు మనం మామూలుగా ఒక చాక్లెట్ తిన్నాం అనుకోండి, చాక్లెట్ తిన్నాం, ఇంకా తినాలనిపించింది, 2 చాక్లెట్లు తిన్నాం, ఇంకోటి తినాలనిపించింది, 3. ఇప్పుడు ఏంటంటే కడుపులో తిప్పటం మొదలవుతుంది. 3 తిన్నాక ఇంకా తినబుద్ధి కాదు. అదే మందు అనుకోండి, ఏంటంటే 3 గ్లాసుల వైన్కి నేను సచిన ఆపను. ఏంటంటే కొంతమంది ఆపగలుగుతారు, 3 తాగి చాలు అనగలుగుతారు. నాకు 3 తాగి ఇంకా ఆపటం అన్నది ఉండదు. నేను బ్లాక్అవుట్ అయిపోవాలి, ఎవరైనా నన్ను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి, అంతే తప్ప నేను ఆపలేను మందు ఒక్కసారి మొదలయ్యాక. నాకు ఇంకా చాలే అని చిరాకు అనిపించదు అక్కడ చాక్లెట్ ప్రకారం చూసుకుంటే. అదే నా తాగుబోతనం యొక్క మొదటి లక్షణం.
ఆ, ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎంత ఆపాలనుకున్నా ఏం చేయాలనుకున్నా ఎలాగోలాగా నేను మళ్ళీ తాగేస్తాను. నాకు ఎంత హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉన్నా ఎంత దరిద్రంగా అనిపించినా నేను మళ్ళీ తాగుతాను. ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయొద్దు ఓపెన్ చేయొద్దు ఓపెన్ చేయొద్దు అనుకుంటాను, వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి తాగేస్తాను. దీన్నే ఇంకేంటంటే ఇది ఒక మెంటల్ డిజార్డర్, ఇంకా ఏంటంటే ఒక మానసిక రోగం. ఎంత వద్దు అనుకున్న తాగటం. రెండో భాగానికి వచ్చేసరికి అస్తవ్యస్తత అవటం. ఇదే అస్తవ్యస్తత. నేను తాగద్దు అనుకున్నా మళ్ళీ తాగేయటం అస్తవ్యస్తత. అది కాకుండా నా మానసిక భావాలు, మానసిక స్థితి అస్తవ్యస్తతలో ఉంటది. నేను ఎప్పుడూ కూడా నేను ప్రపంచంలో నా మానసికంగా నేను సరిగ్గా ప్రవర్తించలేను. అదే నా మానసిక అస్తవ్యస్తత. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. నేను నేర్చుకుంది ట్రీట్మెంట్ సెట్టింగ్ అని మొదటి సోపానం. నా అనుభవం అది, నాకు అర్థమైంది అది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I got a sponsor. I started working the steps, and I think a lot of people get really caught up on step 2. Like I said earlier, like I believed in God, but even if you don't need to be hung up on that. All the book is asking is that I be willing to, believe that there's something bigger than me out there. I don't have to understand it. I don't have to name it God. I don't have to do any of that, right? And for me, it was, it was the power of the people in AA. Like, these people had the same experience I had. Were just as hopeless, were just as desperate, were just as messed up as me, and they have somehow been able to recreate their life and become this person that they didn't think they could be. That power is, how can you deny that power, right? And so step 2, it didn't take a lot of time on step 2. Step 3 is where it gets interesting, right? It's no longer about alcohol, right? So the alcohol in this program is limited to 1 and 2, right? Step 3 is no longer about my drinking. So it made sense after I understood this, why I got more crazy when I got sober. And if you haven't experienced that, you will, you will experience being crazy in sobriety, because my problem is me, right? And step 3 is where it says, we made a decision to turn our life and our will, right? My thoughts and my actions over to the care of God as we understood him. And so what I start to learn is that selfishness and self-centeredness is the root of my problems. That at every single turn, I am trying to get people to act the way that I want them to be the way that I want them to. I want circumstances set up the way that I want them to for me to be okay. And, and on page 61, it says, in my effort to try to manage life, to get people to act the way that I want them to be okay, the show doesn't usually come off very well, right? He begins to think that life doesn't treat him right. He decides to exert himself more. Now, the power is in this 2 sentences. The power of step 3 and understanding step 3 is in these 2 sentences. It says, he begins to think, well, if my disease centers in my mind, then me thinking is a problem. So, but then the next sentence says he decides, right? Whatever I'm thinking, like thought, react, right? That is my experience in life. I have a thought, I need to react. I need to fix it. I need to do something about this thought. I need to make XYZ happen. I need to, get my boss off my back. I need to make my, partner do what I want him to do. Fill in the blank. Okay. And so what we learn is that God, the way that we surrender to God, the way I surrender my life and my actions to God, is creating space in between these 2 sentences. The sentence of the alcoholic thinking and the alcoholic deciding, right? That is what it means to surrender to God.
So all I'm doing is creating some space in between those two sentences where I'm no longer thinking and reacting. And what that looks like for me is, I'm calling somebody when I start to get into fear, resentment, dishonesty, selfishness, right? I'm calling somebody, I'm creating space before I decide. I pause, I pray, God, please help me to see this situation differently. Please help me not react, right? And in simple terms, this is how I started to build this relationship and surrender to God. And so, Okay. okay. సో ఈవిడి మా రెండో సోపానం నాకైతే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండింది కదండి. అందుకని నేను ఏదో దేవుడిని నమ్మేదాన్ని, దేవుడు ఉన్నాడు అని. అసలు చాలా మంది ఇక్కడ అయిపోతారు. అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన పుస్తకం ఏం చెప్పుద్ది, ఇచ్చి ఉంటే చాలు. ఎవరో ఉన్నారు నాకంట కొంచెం నాకంట పైన, నాకంట శక్తివంతులు ఎవరో, దాన్ని అర్థం చేసుకోక్కర్లేదు. ఆ శక్తిని దేవుడు అనక్కర్లేదు, ఏం అనక్కర్లేదు. నాకంట ఒక ఉన్నతమైన శక్తి ఉన్నదేమో అనుకుంటే చాలు. అది నమ్మడానికి నాకు ఇష్టత ఉంటే చాలు, అందుకంటే అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏమో అతుక్కుపోవాల్సిన అవసరం లేదు రెండో సోపానంలో. ఇంకా మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఆవిడికి తేలిగ్గా ఉండింది రెండో సోపానం. ఇంకా మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆవిడ నా ఇచ్చనే, నా జీవితాన్ని నేను నమ్మే ఉన్నత శక్తితో దేవుడికో అప్పచెప్పామని చెప్పి, అంటే నా ఆలోచననే నా కార్యాచరణని. ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా ప్రాబ్లము ఎప్పుడు కూడా నా స్వార్థము, నా స్వార్థ చింతన. ఏమవుద్ది, నేను ఎప్పుడూ కూడా నా చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు, చుట్టుపక్కల మనుషులు నాకు ఇష్టం, నాకు ఎలాగైతే ఇష్టమో అలా ప్రవర్తించాలి, అలా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఒకప్పుడు ఆ ఆలోచన, ఒకవేళ ఆలోచనకు విరుద్ధంగా ఏమైనా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇమీడియట్ గా దీన్ని ఎలాగోలాగా బాగు చేసేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. మొదటిసారి చేసినప్పుడు ఆ ప్రయత్నం విఫలమైందంటే ఇంకా ఒత్తిడితోటి ప్రయత్నాన్ని మళ్ళీ కొనసాగిస్తాను, ఆ పరిస్థితిని మార్చాలి అని చెప్పి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటంటే ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ నేను నిర్ణయించుకుంటాను ఇంకా మార్చాలి అని చెప్పి. ఆ ఆలోచన, నిర్ణయం అంటే ఇది నాకు నచ్చలేదు అన్న ఆలోచన, లేకపోతే ఈ జీవితం నాకు బాలేదు అన్న ఆలోచన, దాన్ని ఏదోటి చెయ్యాలి అన్న నిర్ణయం, ఇది నాకు ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ రెండే చాలా ముఖ్యమైన వాక్యాలు ఈ మూడో సోపానంలో, బిగ్ బుక్ లో ఉన్న వాక్యాలు. సో ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు అంటే, నేను ఆ ఆలోచన రాగానే ఇమీడియట్ గా దానికి గ్యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏంటి, నాకు ఈ జీవితం నచ్చట్లేదు అన్న ఆలోచన, అదే ఈ పరిస్థితితో, లేకపోతే ఈ మనిషి, నా భర్తో, లేకపోతే నా ఉద్యోగంలో నా యజమాను నాకు నచ్చనట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే, నేను ఇమీడియట్ గా ఇంతకుముందు ఏం చేసామని ఎలాగోలాగా మార్చేయాలి ఆ పరిస్థితిని ప్రయత్నాలు చేశాను. అంటే కార్యాచరణలో దిగిపోయాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఆలోచన రాగానే ఆ కార్యాచరణకి తెచ్చకుండా మధ్యలో ఒక గ్యాప్ పెడుతున్నాను. ఆ గ్యాప్ ఏంటంటే ఎవరొకరితో మాట్లాడటం, లేకపోతే ఆగి ప్రార్థనా ధ్యానం చేయటం, లేకపోతే ప్రార్థనలో దేవుని సహాయం అడగటం. అడిగి ఎప్పుడు నాకు అదే ఆవేశంతో కూడిన క్రోధం, రిజెంట్మెంట్లు కానీ, భయాలు కానీ, నిజాయితీ లేకపోవటం కానీ, స్వార్థం కానీ కనిపించినప్పుడు ఆగుతాను. ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆగి ఎవరితోనైనా మాట్లాడో, లేకపోతే ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా చేసు నా కార్యాచరణని మారుస్తాను. అలాగా నేను నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని దేవుడికి అర్పిస్తున్నాను, అదే సరెండర్ చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So now I'm on step 4, right? This is the first time that I've ever really taken a look at myself. I have moved through the world in such a way that has positioned you as the enemy and me as right. You cause harm to me, and I have a reason to be bitter, resentful,
all of those things. And so, they ask us to write this moral inventory of ourselves, where I'm looking at all the people I'm resentful at. I'm looking at what you did to me. I'm looking at the third column of how how this affected my self-esteem, my personal relationships, my pride, my ambition. What did I actually want to happen here? And then the kicker is they say, okay, you've complained on paper about how these people have wronged you. Now it's time to look at your part. And they ask us to take this honest look at where I have been dishonest, selfish, afraid, delusional, right? How I have shown up in the relationship in these ways. Despite what you have done, right? And, I came into my first true fist up with my sponsor, angry at my parents, feeling very justified in a lot of my behavior. And I remember specifically I finished reading my inventory about my dad, and she says, "You were a terrible daughter." Excuse me? And I was like, did she hear what I said? I'm going to read this again, because I don't think she heard what I said. And she heard what I said, right? But she gave me a completely different perspective on how I had been such a selfish, demanding, entitled daughter, and how I had taken everything that I could get from my dad, including a relationship with his daughter, and by the end of this fifth step, it says we can look the world in the eye, and it says we are delighted. Now, delighted is not the word that I would choose, right? I felt very like, oh God, like I've just, for the first time in my life, seen what my behavior truly looks like and how my behavior truly affects people. And it was hard. It was hard to look at those things and to swallow that truth. But when it says we can look others in the eye, that piece of being able to look you in the eye was something that I experienced immediately, right? And she said, the war is over. And hearing those words and feeling like for the first time I could breathe, that I heard these things about myself, but that I wasn't a bad person, right? I had just been asleep to all of these things in my life and really felt like the one who was being perpetrated. And so, then they ask us to go home and have an hour of meditation, right? Where I sit quiet and I look at everything that has come up in my inventory and the things that my sponsor has pointed out, these things that I have learned about myself, right? This is not to be, this information is not to be go into remorse or shame or guilt, right? Like, yes, having some guilt about our behavior is normal and good, but this is information that is going to take me to freedom, right? It shows me who I don't want to be and gives me an idea of the person that I want to be moving forward, right? And that I'm just a human amongst humans, right? That we're all doing our very best. And so 6 and 7 is where I think it's the shortest part of the book, but it is the most powerful part of the book, because this is where, having self-knowledge about my behavior is a great start, right? But I don't have the power to remove these character defects. I don't have the power to be a different woman despite how bad I want to be, in the same way that I don't have the power to not drink even though I don't want to, right? So the needed power is in 6 and 7, where I identify my character defects and I ask God to remove them. And the thing is God doesn't remove all of our character defects, because some of them still serve him and some of them are not meant to be removed yet. And I hate that, because I want them all removed immediately.
but God removes the things that are blocking us that he needs for us to have removed. Translate. సో 4వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి, ముందు అదే వాళ్ళు చేసిన తప్పులన్నీ రాసి అది మనకి ఎలా ప్రభావితం చేసింది అంటే మా ఆత్మగౌరవం ఎలాగ దెబ్బతింది, మన నా సంబంధాలు, మానవ సంబంధాలు ఎలా దెబ్బతిన్నాయి, నా అహంకారం అదే గర్వం ఎలా దెబ్బతింది, నా ఏంటంటే నా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏమైనా దెబ్బతిన్నాయా, అలాగే ఇప్పుడు నేను నా ఉన్నత కోరికలు ఏంటి, ఉన్నత కోరికలు అంటే అక్కడ నేను ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏమి ఆశిస్తున్నాను అని ఇవన్నీ రాసాక 3 కాలంలోనే దాదాపుగా పేపర్ మీద అవతల పర్సన్ మీద కంప్లైంట్లు అన్ని పెట్టేసినట్టే. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటుంది అంటే పుస్తకం ఇంకా వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేసింది కాదు, నీ తప్పులు ఏంటో చూసుకుంటుంది. అంటే నేనెక్కడ స్వార్థంగా ఉన్నాను, నేనెక్కడ అబద్ధాలు చెప్తున్నాను, నేనెక్కడ భ్రమల్లో ఉన్నాను. ఎందుకంటే చాలా రిలేషన్స్ లో చాలా భ్రమల్లో ఉండేది. నేను అదే భయాలతో ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇలా నా తప్పులు ఏంటో చూసుకోమని నా మొదటిసారి. వాళ్ళు ఏమన్నా మీరు నన్ను ఏమన్నా చేయండి, ఏమన్నా చేయండి, నన్ను నా తప్పేంటి, అక్కడ దాకా చేసిన తప్పులని రాస్తాం అవతల చేసిన, ఇప్పుడు నా తప్పేంటి అని చూసుకోమంట. దీని తర్వాత మొదటిసారి నా స్పాన్సర్తో 5వ సోపానం కూర్చున్నప్పుడు నాకు చాలా బాగుండేది, చాలా తేలిగ్గా ఉండేది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మా అమ్మ నాన్న మీద నేను చేసింది కరెక్టే అనిపించేది, వాళ్ళు చేసిన ప్రకారం నేను చేసింది కరెక్టే అనిపించేది. కానీ మొదటిసారి నేను మా స్పాన్సర్ తోటి నేను చాలా దరిద్రమైన కూతురు అంటే అసలు తనకి వినిపించలేదని నేను ఏం చెప్పాను అన్నట్టు మా స్పాన్సర్ మొహం చూసి అనిపించింది అని. కాకపోతే ఆవిడకి వినిపించి నువ్వు దరిద్రమైన కూతురువే కాదు, నువ్వు ఎప్పుడు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నావు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దోచుకున్నావు ఆత్మశాంతిని, ఆఖరికి మీ నాన్నగారు కూతురు ప్రేమను కూడా దూరం చేశారు, వేరే కూతురు ప్రేమని, అలాగే అన్ని కూడా డిమాండ్ ఇలా చేస్తూ ఉన్నావు, నువ్వేం మామూలు దరిద్ర కూతురు అంటే అని చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే ఇన్వెంటరీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొంచెం అపరాధ భావం ఉండటంలో తప్పు లేదు, మంచిదే. కాకపోతే పూర్తిగా అపరాధ భావంలోకి వెళ్ళిపోయి అయ్యో నేను ఇలాంటి దాన్ని, ఎందుకంటే నేను ఇది రాసి మా 5వ సోపానం చేసినప్పుడు నాకు చాలా అయ్యా నేను ఇలాగా అని చెప్పి నాకు అనిపించింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఫ్రీడమ్ కోసం, అంటే నీ స్వేచ్ఛ కోసం నువ్వు చేస్తావు, నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవటం కోసం చేస్తావు, దాంతో నీకు ఫ్రీడమ్ కూడా వస్తుంది ఎంత అపరాధ భావం ఉన్నా. 5వ సోపానం అయ్యాక 1 గంట సేపు ఇంటికి వెళ్ళి మెడిటేట్ చేయమంటారు. మెడిటేట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ సరిగ్గా చేసామో లేదో కూడా చూసుకోమంటారు. అది చేసాక దాని తర్వాత 6, 7 చాలా చిన్నగా రాసిన పుస్తకంలో ఇది అతి ప్రధానమైన స్టెప్స్. నా దగ్గర శక్తి లేదు నేను మారడానికి, ఎలాగైతే నేను తాగటం మారడానికి నా దగ్గర శక్తి లేదో, నేను ఎన్నిసార్లు నేను మంచిదాన్ని అయిపోదాం అనుకున్నా మంచిదాన్ని అవ్వలేను. నేను ముఖ్యంగా 4వ సోపానంలో చూసుకున్నయ్యే నా గుణదోషాలని ఇక్కడ 6, 7లో ఆ శక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మార్చమని అడగాలి. ఆ దేవుడు ఏంటంటే నేను ఎంత మార్చమని అడిగినా కొన్ని మార్చలేవు, నాకేమో తీసేసుకోరవయ్యా బాబు అన్నా ఇవి పోవు. ఎందుకంటే కొన్ని ఆయనకు ఉపయోగపడతాయి ఆయన నాటక రంగంలో, కొన్ని ఏమో అప్పుడే పోకూడదు, ఎప్పుడో పోవాలి, అప్పుడే పోతాయి. సో అదేమో అదే నేను అంగీకరించగలగాలి. 6, 7 సోపానాలే అతి ప్రధానమైనవి దీంట్లో. ఎందుకంటే నేను మారాలి అంటే ఆ సోపానాలు ప్రార్థనా ధ్యానంలో తీసుకెళ్లి దేవుణ్ణి అడగాలి. అదే ప్రార్థనా ధ్యానం అనలేదు, ఆ దేవుణ్ణి అడగాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. So then, we're moving on immediately. And one thing I want to point out is, nowhere in the steps does it say take our time. Once we make that 3rd step decision, we are in action, right? We're writing our 4th step. We're doing a 5th step. We're doing 6 and 7 immediately after. And then we're making a list. We're making a list of people that we have harmed, right? And I'm looking at financially, I'm looking at where have I stolen from anybody? Did I, for my dad, it was a huge financial
substantial amends because I painted him into a corner in multiple occasions and basically forced him to pay substantial amounts of money for different things. I'm looking at where I have emotionally harmed someone, where I have, and so I'm making this list, right? And creditors, institutions, the whole thing. And then step 9 is where I get going, right? My feet are moving now, and I am starting to make these amends to people. And the way that it was taught to me is to write out my amends and review it with my sponsor, because I think for people early in recovery, like, we want to go make those amends immediately to our exes, to people we probably should just chill out with, chill out on for a minute. But we're making these, we're writing these out and reading them to our sponsor, because I want to make sure that I'm not causing more harm, right? It's not necessary to say some of the things that I think I should say, right? So what I'm there to do is to be of maximum service to God, and to, clear my side of the street, right where I was wrong. And at the end, my sponsor taught us to ask 3 questions. How did my behavior affect you? Which is really powerful, because a lot of times what I think I did wrong and what I think someone might be upset about is absolutely far from their experience of me. And the things that they're actually upset about didn't even cross my mind. And so I want to ask that question, because I want to know, how did my behavior affect you, right? The second question is there anything that I left off that you want to add, which has also been very powerful for me. And then the last question is what can I do to make this right? And as I start to go through this step, it says this is the step that separates the men from the boys, right? And this is where I truly start to experience a lot of freedom. The 5th step gives me the freedom, but step 9 takes me to the next level of freedom. And I want to roll through these last few steps pretty quickly, so we can have a little bit of time at the end to open it up. So I start making these amends, and then I go on to step 10, 11, and 12. 10, 11, and 12 is what we call the design for living, right? This is the maintenance steps. This is where I live in these 3 steps, right? I've cleaned up the past from 1 through 9. Now I'm learning how to live in steps 10, 11, and 12. And step 10 tells us that we're supposed to watch throughout the day for where selfishness, dishonesty, fear, and resentment crop up. And it says when these things crop up, right? I'm not exempt. These things are going to crop up every single day. Every day they will crop up. I promise you. And so my job is to watch for these things, right? And if something is disturbing me deeply, then I'm supposed to call somebody, right? It says to pray, ask God to remove whatever's going on, the fear, resentment, dishonesty, whatever it is. I ask God to remove it. And then I call someone at once, right? And the point of calling someone is so that I can get some perspective, in the same way that we do in the 5th step, right? Where my thoughts, again, if the problem centers in my mind, then I can't trust my thinking. So if something has me deeply disturbed, I need to get a different perspective. And so step 10, I call somebody, get a different perspective. And hopefully at the end of that call, something has shifted in me where I don't feel so disturbed, right? And then it asks me to go be of service. It says, turn your thoughts to someone that you can help, right? Get out of yourself and go help somebody else. And that's what the 10th step looks like. Now, as we, roll through and to the end of the day, step 11 comes up, right? Prayer and meditation. And this is my time with God. This is where I'm reviewing my day. I'm seeing, is there anything that I left off? Is there anything I didn't talk about with somebody? And I'm really taking a conscious look at my day. And this is where I really connect with God, right? Prayer, meditation, whatever that looks like, it gives you suggestions upon awakening, and
I forget what they call it. The before we go to bed. And it gives you a bunch of suggestions, right? But what your meditation and prayer looks like is very different from what mine looks like. And that's okay. None of us have the same way to God. And so, for me, it looks like using a lot of different spiritual literature. It looks like doing my nightly inventory. It looks like really taking, asking God what my corrective measures are for the next day. Did I treat everyone with kindness? If there's somebody I need to make amends to, I need to do that immediately. If there's, if I didn't show up as an employee the way that I wanted to yesterday, I'm going to strive to do better tomorrow, right? If I said I was going to call my mom and I didn't call her, that's on my corrective measures. I'm going to call her tomorrow. And so, this is where my relationship grows with God. And then step 12 is, carrying the message. So it says, having had a spiritual awakening as a result of these steps, right? I don't get a spiritual awakening unless I work all of these steps. Says we tried to carry this message to other alcoholics, right? So now this is the work. The steps gear us up to do the work, and the work is carrying the message to another alcoholic. That is my primary purpose. That is my sole purpose in this lifetime, right? Everything else is just, icing on the cake. My job is to carry this message to alcoholics who suffered, because I almost died from this deal. And I don't get to sit around and reap the benefits of being free and not share that with somebody else and try to save someone else's life with the help of God. And then it says, we try to carry this message to alcoholics and practice these principles in all our affairs, right? At this point, I am, taking women through the steps. I am trying to show up in principle and be a walking example of AA. And this program has given me the ability to show up as the woman I want to be, to mend relationships with my parents, to be the friend that I want to be, to be the woman that people watch as an example. And that's a big, tall order. That's a big duty, to know that women, that people, that Alcoholics Anonymous is watching you. So I take it very seriously. I take my actions very seriously, and I take the way that I show up in the world very seriously. Now, I fall short all the time. But what AA has given me is the ability to not judge that, and to understand that even though I am sober, and even though I am a completely different woman today, that I'm still human. And I'm still going to fall short, but I have the steps to lean on, and I have the rooms of Alcoholics Anonymous to lean on in those low spots. And so I am just so truly grateful to be here and honored for this opportunity. Thank you so, so much. Okay, that would be a long translation. Sorry. That's fine. సో ఇప్పుడు 7వ సోపానానికి 8, 9 సోపానంలో ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాం, ఎవరినెవరిన అయితే హాని చేసాము అన్నది. ఆ లిస్ట్ ఆల్రెడీ 4వ సోపానం నుంచి రావచ్చు. 9వ సోపానానికి ఏంటంటే, నేను ఎక్కువగా చేసిన ఏంటంటే మానసిక బాధలు పెట్టాను చాలా మందిని, అలాగే ఆర్థిక బాధలు. ముఖ్యంగా మా నాన్నగారికి చూసుకుంటే బోల్డ్ సార్లు ఎన్నో వాటికి ఆయన్ని మానసికంగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆయనతో డబ్బులు ఇప్పించుకున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాలి, మళ్ళీ నేను ఇట్లా అమెండ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా నేను ఏమడుగుతాను అంటే, నేను ఈ తప్పులు చేశాను, అదే నువ్వు ఏమన్నా చెప్పదలుచుకున్నావు, నేను ఎలాగా నీకు అమెండ్ చేయగలుగుతాను, ఎలా సరిదిద్దుకోగలుగుతాను అని అడుగుతాను, మొదటి ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న ఏమడుగుతానంటే, ఇంకా నేను ఏమన్నా చేసినవి ఉన్నాయా, నేను మర్చిపోయినవి ఉన్నాయా, లేకపోతే నువ్వు ఎలా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు మానసికంగా చెప్పు అని అవతల వాళ్ళు చెప్పే వింటాను. అలాగే ఈ 3 ప్రశ్నల కింద చెప్పాను, నేను కుదిపి 2 ప్రశ్నల కింద మీకు చెప్తున్నాను. ఈ ముఖ్యంగా
ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతాం అవతల వాళ్ళని. ఈ అమెండ్స్ నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడా కూడా మూడో సోపానం తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆగి చెయ్యని ఉండదండి. అన్నీ కదా, ఇంకొకసారి మూడో సోపానం అయ్యాక నేను నా పని ఏంటంటే గబగబా చేసుకుంటూ వెళ్ళటం, అంతే నా పని, ఇంకేదీ లేదు. అలాగే మన 10, 11, 12 సోపానాలు కూడా నేను గబగబా కవర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఫ్లోర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ కి అన్నారు. సో 10వ సోపానానికి వచ్చేసరికి వెన్ దే కమ్ అని ఉంటది. అంటే ఈ వచ్చినప్పుడు, రావని కాదు, తప్పకుండా వస్తాయి. ఇవిడికి రోజు వస్తాయి. ఏవి? క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, లేకపోతే భయాలు, లేకపోతే నిజాయితీ లేకపోవటం, స్వార్థం. ఈ వచ్చినప్పుడు నేను వెమ్మటే, అంటే అసలు ఆలస్యం చేయకుండా ఆలోచన రాగానే, సో నేను ఇట్లా అబ్జర్వ్లు చేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. ఇవి వస్తున్నాయి అని. అంటే నేను కేవలం గమనిస్తూ ఉంటాను. రాగానే దేవుడికి అప్పచెప్పటం, వేరే వాళ్ళకి తోటి మాట్లాడటం, లేకపోతే ఎవరికైనా హాని చేస్తే వాళ్ళకి హానిని సరి చేయటం 9th స్టెప్. దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏం చెప్పుద్ది అంటే, నేను సేవ చేయమంటుంది. అంటే నాలోంచి నేను బయటకు వచ్చేసి, నా స్వార్థంలోంచి పక్కన ఎవరికైనా సహాయం చేయొచ్చేమో చూసుకుంటూ ఉంటాను. లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సహాయపడగలుగుతానేమో అని చెప్పి. ఇది 10వ సోపానం రోజంతా నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. 11వ సోపానానికి వచ్చేసరికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటంటే, నేను లెగ్గానే, ఇంకోటి నేను పడుకునే ముందు. ముఖ్యంగా నేను పడుకునే ముందు 10వ సోపానంలో ఏమన్నా నేను మిస్ చేసానా, ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలా నేను చేసిన తప్పుల గురించి ఈరోజు అని నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను. అలాగే పొద్దున్న లెగ్గాన్ని కూడా కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. నా ఆలోచన విధానాన్ని సరైన దారిలో పెట్టమని, అలాగే అడగమని చెప్పి దేవుణ్ణి, ప్రార్థనా ధ్యానం చేయమని చెప్పి. ప్రార్థనా ధ్యానం సూచనలు ఎలా ఉన్నా, నా ప్రార్థనా ధ్యానం, మీ ప్రార్థనా ధ్యానం వేరేగా ఉంటుంది. అది పర్లేదు, మీ ధ్యానం మీదే, నా ధ్యానం నాదే. ఈ సోపానంలో నేను దేవుడికి మరింత దగ్గరగా అవ్వటం ప్రారంభిస్తాను. ముఖ్యంగా 11వ సోపానంతో. 12వ సోపానం, ఇది ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతులకి ఈ సందేశాన్ని, అంటే ఈ స్టెప్స్ ని అందించమని. ఇదే అస్సలైన పని, నా పనే ఇది, ఇంకే పని లేదు. నేను చచ్చిపోయేదాన్ని నన్ను మళ్ళీ బతికించాడు అంటే, నేను ఆనందంగా ఇంట్లో కూర్చోడానికి కాదు, ఇతరులకి ఇది పంచడానికి. అందుకు నా పని, నాకు దేవుడు అప్పచెప్పిన పని కేవలం ఇదే. ఇది ఈ పని కంటే పెద్ద పని ఇంకోటి ఏమీ లేదు ఇతర తాగుబోతులకి. ఇది మరియు ఈ సూత్రాన్ని అన్ని జీవితంలో ఎన్ని విభాగాల్లో నేను అమలు చేస్తూ ఉంటాను. నేను ఈరోజు ఏఏలో కొంతమందికి స్పాన్సర్ గా ఉన్నాను, కొంతమందిని స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్తాను. వాళ్ళకి ఒక రోల్ మోడల్ లా ఉండాలి. అందుకని నేను చాలా జాగ్రత్తగా సీరియస్ గా ఉంటాను, నా ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది ఏఏలో అని చెప్పి. నేనేం పర్ఫెక్ట్ కాదు, కింద అప్పుడప్పుడు తడబడుతూ ఉంటాను, అందుకు పర్లేదు. ఎందుకంటే నేను మానవ మాతృలు మనం అంతా. సో పర్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే, నేను ఒక మాట అనే ముందో, లేకపోతే ఒక చర్య చేసే ముందో నేను జాగ్రత్తగా అడిగేయాలి. ఎందుకంటే నలుగురు నన్ను చూస్తూ ఉంటారు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నన్ను గమనిస్తూ ఉంటుంది, నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అని చెప్పి. సో అందుకు నేను నా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పారండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మనం దీంతో ఆవిడ షేరింగ్ ముగిస్తున్నారు. మనం కూడా